Welcome to her haven on this November day. There are just so many chores to get done before winter. So let's get started. Blown all these leaves away. Look at all these. Now let's get started on my flower beds. I have 3 islands, so we gotta get that going too. Chạy nó tổ chị ya tôi muốn tên nhо băng 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 đồng nó giá tờ lì xong nó sa rong trắng ăn tốt lô lô. Lên nụ man tàu cái lê yo ô cả chẳng nó lờ. This is what it looks like before we cut it down. Everything is just, dry and it needs to be cut down. So that's what we're doing. So here's the after we cut everything down. It's nice and clean and ready for next year. Từ nhà vang nó chỉ giờ tao mất giá cột lú con lú lên nó ở lì xong nên sao giờ tôi rong mất sâu từ nhà bờ lên nó chỉ giờ cho mong lỡ nữa. Bé lú vang là chỉ lú con lú lên lỡ. Cô chỉ nhớ tao mất ăn là cho mình chỉ cho hai ở xử lý xong sau một giờ ăn lú số tây băng xài rong gạo lú con lú lô chỉ nhớ tao cho bờ nào nó cho một lỡ lô. Everything nice and clean. These are ready for the fire pit. Thanks for joining me today.